Avec papy, tu sais, tu as fabriqué une petite voiture avec des roues et des matériaux de récupération. Et bien cette voiture, on va la motoriser avec un moteur à hélice et élastique. Allez, c'est parti. Alors pour faire une voiture à hélice et élastique, il te faut une bouteille qu'on va couper, la voiture telle qu'on l'a dessinée auparavant, et des élastiques, voilà, et une pique à brochette.